বন্ধুরা 2024-এর জন্য লোমোভের ক্যারেক্টার দ্য প্রপোজাল থেকে লোমোভের ক্যারেক্টারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে তোমরা কিভাবে সহজভাবে লিখবে এবং ফুল মার্কস পাবে সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। চলো লিখি ক্যারেক্টার অফ লোমোভ। কিভাবে আমরা লিখব? আমরা পার্ট পার্ট করে লিখব যাতে আমাদের মনে রাখতে সুবিধা হয়। যেমন প্রথম প্যারাগ্রাফে আমরা কি লিখব লোমোভের বৈশিষ্ট্য, লোমোভ কে ইত্যাদি। তাহলে চলো শুরু করি। কিভাবে লিখবে? আমরা লিখব in Anton Chekhov's play The Proposal। অ্যান্টন চেকভের নাটক প্রপোজালে ইভান ভ্যাসিলেভিচ লোমোভ। প্রথমে একটু তোমাদের ফুল নামটা লিখতেই হবে। ইভান ভ্যাসিলেভিচ লোমোভ is a 35-year-old unmarried মানে অবিবাহিত and suspicious সন্দেহবাতিক ল্যান্ড ওনার। তাহলে হলো লোমো হচ্ছে 35-year-old আনম্যারিড এবং সাসপিশিয়াস ল্যান্ড ওনার। আর কি বৈশিষ্ট্য আছে? হি সাফার্স সে ভোগে কিসে? ফ্রম ভেরিয়াস এইলমেন্টস বিভিন্ন অসুখে সে ভোগে। কি কি অসুখ? যেমন হি হ্যাজ প্যালপিটেশনস তার বুকে ধড়ফড়ানি রয়েছে। হি ইজ ইজিলি এক্সাইটেবল সে সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অ্যান্ড হাইপোকন্ড্রিয়াক ইন নেচার অর্থাৎ বিষণ্ণ প্রকৃতির। হাইপোকন্ড্রিয়াক মানে বিষণ্ণ প্রকৃতির, তার প্রকৃতি হচ্ছে বিষণ্ণ। তাহলে এই হলো লোমোভ সম্পর্কে প্রাথমিক ভূমিকা। এরপরে আমাদের পুরো নাটকের প্রেক্ষাপটে সেকেন্ড প্যারায় লিখব লোমোভের উদ্দেশ্যটা কি। হি রিচেস, রিচ মানে পৌঁছানো, হি রিচেস আ critical age of 35 and wants to lead a quiet and regular life। অর্থাৎ সে 35 ইয়ার্সের একটা ক্রিটিক্যাল এজে পৌঁছায় এবং একটি শান্ত এবং নিয়মিত জীবনযাপন করতে চায়। কেন কি? হি রিয়ালাইজেস সে বুঝতে পারে যে হি হ্যাজ নো টাইম টু লুক ফর মানে খোঁজার, লুক ফর অ্যান আইডিয়াল অর রিয়াল লাভ আদর্শ ভালোবাসা বা প্রেম খোঁজার তার কোনো সময় নেই, কারণ সে 35 ইয়ার্স। সেই জন্য কি হয়? হি ডিসাইডস সে সিদ্ধান্ত নেয় কাকে কি করতে? টু ম্যারি নাতালিয়াকে বিয়ে করতে। নাতালিয়াটা কে? দ্য ডটার অফ হিজ নেইবার তার প্রতিবেশী চুবুকবের মেয়ে হচ্ছে নাতালিয়া, তাকে ডিসাইড করে বিয়ে করার, তাই না? সে কিন্তু ভীষণ ক্যালকুলেটিভ। হি ইজ আ ক্যালকুলেটিভ
ম্যান, সে একজন ভীষণ হিসেবি মানুষ যিনি মনে করেন, হু থিংস কি নাতালিয়া উইল বি এ পারফেক্ট ম্যাচ ফর এ ম্যান লাইক হিম। অর্থাৎ তার মতো মানুষের সাথে নাতালিয়া দারুণ মানাবে, এটা তিনি মনে করেন। কেন কি নাতালিয়া ইজ ওয়েল এডুকেটেড, নাতালিয়া খুব সুশিক্ষিত, গুড লুকিং অ্যান্ড স্কিল্ড মানে দক্ষ, নিপুণ কিসে, ইন হাউস হোল্ড ওয়ার্কস বা ডোমেস্টিক ওয়ার্কস, বাড়ির কাজেও সে খুব দক্ষ বা নিপুণ। শি উইল টেক কেয়ার অফ হিম অ্যান্ড হিজ প্রপার্টি, সে তার খেয়াল রাখতে পারবে এবং তার প্রপার্টিরও খেয়াল রাখতে পারবে, ধনসম্পত্তিরও খেয়াল রাখতে পারবে। তাছাড়া কি কি কারণে তিনি নাতালিয়াকে বিয়ে করতে চান? মোর ওভার আমরা লিখব নাতালিয়া ইজ দি অনলি ডটার, একমাত্র কন্যা, কার, অফ এ ওয়েলদি ভূসম্পত্তির মালিক এর মেয়ে, সেই জন্য সে ভীষণ হিসেবি, অনেক কিছু হিসেব টিসেব করে সে ভাবছে নাতালিয়া তার জন্য পারফেক্ট ম্যাচ। আচ্ছা, প্যারা চেঞ্জ করব। শেষ প্যারাতে আমরা লোমোভের কিছু ক্যারেক্টারের ঘাটতি আলোচনা করব। লিখব বাট লোমোভ ল্যাক্স সেলফ কনফিডেন্স, লোমোভের সেলফ কনফিডেন্সের অভাব। কেন কি হি ক্যান নট স্টেট, স্টেট মানে বলা, হি ক্যান নট স্টেট ম্যাটার্স ক্লিয়ারলি, সে কোনো ব্যাপার পরিষ্কারভাবে বলতে পারে না। যেরকম ইনস্টেড অফ প্রপোজিং টু নাতালিয়া রোম্যান্টিক্যালি, নাতালিয়াকে রোম্যান্টিক্যালি প্রপোজ করার পরিবর্তে সে কি করে, হি স্টার্টস আর্গুইং উইথ হার, সে তার সাথে আর্গু মানে তর্ক করতে আরম্ভ করে, কি বিষয়ে, ওভার দ্য অক্সেন মিডোজ অ্যান্ড দ্য ডগস, গোচারণভূমি এবং কুকুর নিয়ে সে তর্ক করতে শুরু করে। কোথায় রোম্যান্টিক্যালি প্রপোজ করবে তা না, ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। তাহলে এটা কি প্রমাণ করে? ইট প্রুভস, ইহা প্রমাণ করে যে লোমোভ ইজ অ্যান আনইন্টেলিজেন্ট কোয়ারেলসাম মানে ঝগড়ুটে, কোয়ারেলসাম অ্যান্ড চাইল্ডিশ, শিশুসুলভ নয় কিন্তু, চাইল্ডিশ মানে বড় হয়েও যে বাচ্চার মতো বোকা বোকা কাজ করে। হলো? আচ্ছা, এবার আমরা লিখব ফর অল দিজ absurd features of his character,
তার ক্যারেক্টারের এইসব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্য কি করে, হি অলমোস্ট রুইন্স, সে প্রায় নষ্ট করে দিয়েছিল, ধ্বংস করে দিয়েছিল কি, দ্য সোল পারপাস, মানে একমাত্র উদ্দেশ্য, অফ হিজ ভিজিট টু চুবুকভস হাউস, অর্থাৎ চুবুকভের বাড়িতে আসার তার যে একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটাই তার এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল, তাই না? হাউএভার, যাই হোক, হি ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ফানি ক্যারেক্টার, যিনি কিনা হু আলটিমেটলি, শেষ পর্যন্ত কি করে, ম্যানেজ করতে পারে টু ম্যারি নাতালিয়াকে বিয়ে করতে পারে অবশেষে। এই হচ্ছে বন্ধুরা চুবুকভের সমস্ত ক্যারেক্টার। ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক দিও, চ্যানেলে হলে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।